The Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 power 5 atm. So Henry's law constant for nitrogen is 10 power 5 atm. The mole fraction of N2 in air is, so mole fraction of N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 gas from the air dissolved in 10 moles of water and 5 atm pressure. So now I am taking the 10 moles of water. Here I am taking the 10 moles of water. And here the total pressure is 5 atm. Total pressure is 5 atm. So here some amount of N2 gas enter into water and dissolved in water. సో ఇక్కడ మనకి N2 గ్యాస్ డిజాల్వ్ అయింది. ఈ డిజాల్వ్ అయిన N2 గ్యాస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ అడుగుతున్నాడు. ఈ డిజాల్వ్ అయిన N2 గ్యాస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అడుగుతున్నారు. సో మనకి హెన్రీస్లో ఫార్ములా ఏంటి? ప్రెషర్ ఆఫ్ N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెన్రీస్లో కాన్స్టెంట్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ N2. ఇట్ ఈస్ హెన్రీస్ ఫార్ములా. సో హెన్రీస్ ఫార్ములా బేసికల్లీ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి? when the gas dissolved in water. N2 గ్యాస్ అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ అయింది కాబట్టి మనం హెన్రీస్లో యూస్ చేయొచ్చు. హెన్రీస్లో యూస్ చేయడానికి కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకి సాల్యుబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి, సొల్యూట్ అనేది చాలా తక్కువగా డిజాల్వ్ కావాలి, అండ్ సొల్యూషన్ ఐడియల్ అయి ఉండాలి. సొల్యూషన్ కూడా ఐడియల్ అయి ఉండాలి. అండ్ మనకి ఏదైతే గ్యాస్ డిజాల్వ్ అవుతుందో అది డిసోసియేట్ అవ్వకూడదు. సో దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్. ఎనీవే, now what is the pressure of N2? So here what are the pressure they have given? That is a total pressure, but it is not pressure of N2. So pressure of N2, how to calculate pressure of N2? Pressure of N2 equal to mole fraction of N2 into total pressure. So this is, we are talking about the pressure of N2 in air. Air లో ఇప్పుడు ఈ 5 atm ప్రెషర్ని ఎవరి ప్రెషర్గా తీసుకోవాలి? ఎయిర్ ప్రెషర్గా తీసుకోవాలి. సో ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది అంటే ఇక్కడున్న ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది 5 atm. సో టోటల్ ప్రెషర్ 5 atm. సో దాంట్లో N2 ఎంత ఉంది? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 0.8. దేర్ ఫోర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ N2 ఇన్ ఎయిర్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ N2 0.8 and total pressure 5. So that is the pressure of N2. And this pressure of N2 we have to substitute here. 0.8 into 5 equal to kH value 10 power 5 and mole fraction of N2, number of moles of N2 upon number of moles of N2 plus number of moles of O2. So by solving we get number of moles of N2 is equal to 4 into 10 power minus 4. That's my answer A. So when gas dissolved in liquid, whenever this kind of concept is coming in the question, that is Henry's law. That is Henry's law. The vapor pressure of substance of low volatility can be measured by passing the unreactive gas over a sample of substance and analyzing the composition of the resulting gas mixture. When nitrogen was passed over mercury at 23 degrees Celsius, the mixture was analyzed to 0.8 milligrams of mercury, 50.4 grams of nitrogen at a total pressure of 720. So the vapor pressure of mercury at this temperature is. So question actually statement ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో మనకి వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లో వాలటాలిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెర్క్యూరీ అనేది మనకి లో వాలటైల్ లిక్విడ్. ఈ లో వాలటైల్ లిక్విడ్కి మనకి వేపర్ ప్రెషర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ వేపర్ ప్రెషర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారంటే, బై పాసింగ్ అండ్ అన్రియాక్టివ్ గ్యాస్. సో ఈ లిక్విడ్ ఉన్న కంటైనర్లోకి
మనం ఒక అన్రియాక్టివ్ గ్యాస్ పంపిస్తాం. ఆ అన్రియాక్టివ్ గ్యాస్ క్వశ్చన్ ఏంటి? N2 గ్యాస్. సో N2 గ్యాస్ మనం పంపించినప్పుడు ఫైనల్గా మనకి మెర్క్యూరీ లిక్విడ్ స్టేట్లో కొంత ఉంటుంది అండ్ మెర్క్యూరీ వేపర్ స్టేట్లో కూడా కొంత ఉంటుంది. అండ్ N2 గ్యాస్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది ఫస్ట్ 2 లైన్స్ మీనింగ్. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లో వాలటైల్ లిక్విడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం ఆ లో వాలటైల్ లిక్విడ్ ఉన్న బీకర్లోకి అన్రియాక్టివ్ గ్యాస్ పంపించి ఆ రిజల్టింగ్ గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్ని అనలైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? యాక్చువల్గా ఇక్కడ మెర్క్యూరీ ఎంత ఉందంట? 0.8 మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఉంది వేపర్ స్టేట్లో. సో క్వశ్చన్ మనం చదివితే ద మిక్చర్ వాజ్ అనలైజ్డ్ and the mixture contains 0.8 milligrams of mercury and N2 50.4 grams of nitrogen and the total pressure is 720. So it is very clear. Number of moles of mercury we can calculate here, number of moles of N2 we can calculate here, and we know the total pressure. Therefore partial pressure of mercury equal to mole fraction of mercury into total pressure. So number of moles of mercury upon number of moles of mercury plus number of moles of N2 into total pressure. So number of moles of mercury 0.8 into 10 power minus 3 by atomic weight, it is given 200 upon 0.8 into 10 power minus 3 by 200 plus number of moles of N2 50.4 by 28 into 720 torr. So after calculating this one, we get corresponding total pressure of mercury, and that value becomes equal to 1.6 into 10 power minus 3 torr. What is the EMF of the cell? So the cell is platinum H2CH3COOH. So H2 electrode present in weak acid and 0.01 molar NH4OH H2. So here hydrogen electrode in weak base, hydrogen electrode in weak acid. సో మనకు ఈ సెల్కి మనం కరస్పాండింగ్ ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వీక్ యాసిడ్కి కరస్పాండింగ్ కేఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు, కేబీ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే యానోడ్ దగ్గర రియాక్షన్ ఏంటి, క్యాథోడ్ దగ్గర రియాక్షన్ ఏంటి రాసుకుందాం. సో యానోడ్ దగ్గర రియాక్షన్ ఏంటి అంటే H2 gives 2H plus 2 electrons. So it is at anode. So in the cell reaction, in the cell notation, left side reaction anode, right side reaction cathode. Left side oxidation and right side reduction. సో ఇక్కడ ఈ H ప్లస్ అనేది రిలేటెడ్ టు వీక్ యాసిడ్. H plus అనేది రిలేటెడ్ టు వీక్ యాసిడ్, అండ్ ఫర్ weak acid CH3COOH, for weak acid it is a monoprotic weak acid. So in the case of monoprotic weak acid, H plus equal to root over CKa. H plus equal to root over CKa. That means H plus equal to root over C value 10 power minus 1 and K value 1.8 into 10 power minus 5. That is a H plus concentration in the anode. Now at cathode, and here H2 is given. That means the reaction is 2H plus cathode plus 2 electrons gives H2 cathode. 2H plus cathode plus 2 electron gives H2 cathode. Now this H plus concentration
related to weak base. Related to weak base. And for weak base, NH4OH, OH minus concentration equal to root over CKB, and H plus concentration equal to KW by Kw by OH minus concentration, because we know that H plus into OH minus equal to Kw. Therefore, Kw by root over CKB. That means Kw 10 power minus 14 and root over C value 10 power minus 2 and Kb value 1.8 into 10 power minus 5. So this H plus concentration in the cathode compartment. After adding these two equations, two electrons cancelled. Therefore, H2 anode plus 2H plus cathode gives 2H plus anode plus H2 cathode. Therefore, E is equal to E naught of cell minus 0.06 by 2, n value 2 electrons transferred, log of H plus anode to the power 2, pressure of H2 cathode to the power 1 upon pressure of H2 anode to the power 1 into concentration of H plus cathode to the power 2. Therefore, E is equal to, so E naught value, E naught of oxidation plus E naught of reduction, since it is a hydrogen electrode and we know that for hydrogen electrode E naught value is 0 and 0.06 by 2 log of H plus anode concentration whole square. Anode concentration is this value, root over 10 power minus 1 into 1.8 into 10 power minus 5 whole square, and the pressure of H2 of cathode is not mentioned. That means we have to take 1 atm. We can not mention 1 atm, we can take upon pressure of H2 anode. This one also we can take 1 atm, and concentration of H plus cathode. So cathode H plus concentration, this is the value. Therefore, 10 power minus 14 upon root over 10 power minus 2 into 1.8 into 10 power minus 5 whole square. So on solving this equation, we get our corresponding E value. And the E value is minus 0.465 volt. Liquid A and B form ideal solution. So manaki solution anedi ideal solution. The plot of XA anedi manaki mole fraction in the liquid phase, and YA anedi manaki mole fraction in the vapor phase. XA and YA in the liquid and vapor phase respectively is linear. So manaki 1 by XA ki, so graph anedi మనం y యాక్సిస్ మీద 1 by XA తీసుకోవాలి, x యాక్సిస్ మీద 1 by YA తీసుకోవాలి. సో గ్రాఫ్ అనేది లీనియర్ అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆర్ గివెన్ యాజ్. సో మనకి స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్లోపు ఇంటర్సెప్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లీనియర్ గ్రాఫ్కి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, అసలు ఈ 1 by XAకి 1 by YAకి రిలేషన్ తీసుకోవాలి. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం దేనికి సంబంధించిందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2 లిక్విడ్స్ తీసుకున్నాం, A and B. A and B 2 లిక్విడ్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇది మనకి లిక్విడ్ ఫేజ్. సో దీంట్లో మనకి ఏంటంటే A ఎవాపరేట్ అయింది, B ఎవాపరేట్ అయింది,
corresponding A molecules in the vapor phase, corresponding B molecules in the vapor phase. B molecules in the vapor phase. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది మిక్చర్ అంటాం. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది మిక్చర్. నౌ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద ఐడియల్ సొల్యూషన్. సో ఐడియల్ సొల్యూషన్ కన్సిడర్. ఇక్కడ మనం 2 లాస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఒకటి రౌల్స్ లా, అనదర్ వన్ ఈజ్ డాల్టన్స్ లా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్, లిక్విడ్ ఫేజ్లో మోల్ ఫ్రాక్షన్ XA, లిక్విడ్ ఫేజ్లో మోల్ ఫ్రాక్షన్ XB, వేపర్ ఫేజ్లో మోల్ ఫ్రాక్షన్ XA YA, వేపర్ ఫేజ్లో మోల్ ఫ్రాక్షన్ YB. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి P0 ఆఫ్ A, ఇట్ ఈస్ అ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ లిక్విడ్ A. అంటే బీకర్లో ఏ ఒక్కటే ఉంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఇది. సిమిలర్లీ P0 ఆఫ్ B, వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ లిక్విడ్. సో B ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ P0 ఆఫ్ B. నౌ లుక్ ఎట్ ది రౌల్స్ లా. సో రౌల్స్ లా ప్రకారం ఏంటంటే టోటల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు P0 ఆఫ్ A XA ప్లస్ P0 ఆఫ్ B XP. This is according to Raoult's law. Now according to Dalton's law, partial pressure of A equal to mole fraction of A into total pressure. Similarly, partial pressure of B equal to mole fraction of B into total pressure. Of course, in the Raoult's law also, it is equal to partial pressure of A, it is equal to partial pressure of B. The only difference is, in the Raoult's law, we take liquid phase mole fractions. In the Dalton's law, we take vapor phase mole fractions. Raoult's law లో లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్న మోల్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటాం, డాల్టన్స్ లాలో వేపర్ ఫేజ్లో ఉన్న మోల్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి రిలేషన్ ఎవరెవరికి కావాలి? 1/XAకి 1/YAకి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ 1 ఇక్కడ ఉన్న YA వాల్యూ తీసుకుంటా. దేర్ఫోర్ PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు YA ఇంటూ టోటల్ ప్రెషర్. సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఐ విల్ డిరైవ్ ద required equation. Therefore, corresponding answer YA is equal to PA by total pressure. And from this I will write 1/YA equal to total pressure by PA. And total pressure I will take from the Raoult's law. So from the Raoult's law I can write P0 of A mole fraction of A plus P0 of B mole fraction of B upon, and pressure of A from Raoult's law P0 of A XA. P0 of A XA. So here manaki XA term ఒకటే కావాలి, XB not necessary. Therefore I will write this equation as P0 of A XA plus P0 of B into 1 minus P0 of 1 minus mole fraction of A upon P0 of A mole fraction of A. ఎందుకు ఇలా రాశాను అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A ప్లస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ B ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్ ఈక్వల్ టు 1. సమ్ ఆఫ్ ది మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. And this equation I can write. So P0 of A XA upon P0 of A XA plus P0 of B upon P0 of A XA minus P0 of B XA upon P0 of A XA. So here XA will be cancelled.
Therefore, finally from this equation, సో ఇక్కడ మనకి YA ఈజ్ ఈక్వల్ టు PA బై PT. సో ఇక్కడ నేను రియాక్షన్ రివర్స్ తీసుకున్న ఈక్వేషన్ని 1/YA ఈజ్ ఈక్వల్ టు PT బై PA అండ్ PT వాల్యూ ఫ్రమ్ రౌల్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. PT వాల్యూ ఫ్రమ్ రౌల్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అండ్ PA వాల్యూ ఫ్రమ్ రౌల్స్లో. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఏం చేశాను అంటే ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ B అనేది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A తీసుకున్నా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A. సో ది ఈక్వేషన్ని మనం మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ వస్తే అంటే మ్యానిపులేషన్ మీనింగు మనకి y యాక్సిస్లో 1/XA ఉంది కాబట్టి x యాక్సిస్లో 1/YA ఉంది. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ అనేది ట్రై చేస్తా. అంటే 1/XA ఈక్వల్ టు రైట్ అని ట్రై చేయాలి. ఈ ఈక్వేషన్ మ్యానిపులేట్ చేసి 1/XA వచ్చేలా తీసుకోవాలి. ఈ 1/XA వాల్యూ అనేది P0 ఆఫ్ B మైనస్ P0 ఆఫ్ A అపాన్ P0 ఆఫ్ B. ఇట్ ఈస్ అ స్లోప్ ప్లస్ P0 ఆఫ్ A అపాన్ P0 ఆఫ్ B ఇంటూ 1/YA. ఇట్ ఈస్ a intercept and it is a slope. So this is about the given question. A mixture contains 1 mole of volatile liquid A and 3 moles of volatile liquid B. If the solution behaves ideally, the total pressure of distillate. So the question is asking about the distillate. So first distillate ante meaning ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం యాక్చువల్గా ఇక్కడ అంటే A అండ్ B తీసుకున్నాం లిక్విడ్ ఫేజ్లో. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XA, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XB అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్. సో వేపర్ ఫేజ్లోకి కొన్ని మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళాయి YA అండ్ YB. వేపర్ ఫేజ్లోకి కొన్ని మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మిక్చర్ని మనం డిస్టిలేషన్ చేస్తాం. సో డిస్టిలేషన్ చేస్తే ఈ గ్యాస్ మిక్చర్ అనేది డిస్టిలేషన్ తర్వాత కండెన్స్ అయ్యి ఇక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది కండెన్స్ అయింది. ఇట్ ఈస్ కండెన్స్డ్. ఇట్ ఈస్ డిస్టిలేట్. దీన్ని మనం డిస్టిలేట్ అంటాం. సో ఇక్కడున్న గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని మనం సపరేట్ చేసినప్పుడు ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మళ్ళీ సపరేట్ అయ్యి కండెన్స్ అవుతాయి. సో ఇది మనకి ఓవరాల్గా డిస్టిలేట్ మిక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ అ డిస్టిలేట్ మిక్చర్. సో క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఇది అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉంది? YA YB. ఇక్కడ ఎంతైతే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుందో అంతే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కదా. కాకపోతే ఇది ఏ ఫేజు? లిక్విడ్ ఫేజు. ఇది మళ్ళీ ఇవాపరేట్ అవుద్ది కదా. సో ఇవాపరేట్ అయితే YA డాష్ YB డాష్. ఇదే ఫేజు గ్యాసియస్ ఫేజ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుంటే ఈ మిక్చర్ యొక్క ప్రెషర్ అడుగుతున్నాడు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ డిస్టిలేషన్ మిక్చర్. ద టోటల్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ డిస్టిలేట్. ఈ డిస్టిలేట్కి వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఇది అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం 2 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి రౌల్స్ లా, అనదర్ వన్ ఈజ్ డాల్టన్స్ లా. సో ఏది సూటబుల్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. రౌల్స్ లా అండ్ డాల్టన్స్ లా. రౌల్స్ లా రాసామనుకోండి, టోటల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఆఫ్ A ప్లస్ ప్రెషర్ ఆఫ్ P ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఆఫ్ A P0 ఆఫ్ A మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్. ఇప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్ ఎంత? YA. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు మనం రాసేది ఈ సొల్యూషన్కి ఫార్ములా రాస్తాను. సో ఫస్ట్ది నాకు అనవసరం. ఇంకా ఇప్పుడు దీనికి రాస్తున్నా. సో దీనికి రాసేటప్పుడు ఇది లిక్విడ్ ఫేజ్, డౌన్ సైడ్ లిక్విడ్ ఫేజ్, అప్ సైడ్ వేపర్ ఫేజ్. ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది ఎవరిని? లిక్విడ్ ఫేజే కదా. ప్లస్ P0 ఆఫ్ B YB. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు రౌల్స్ లా. నౌ అకార్డింగ్ టు డాల్టన్స్ లా, PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y డాష్ A into total pressure, PB is equal to YB dash into total pressure. So it is a vapor phase mole fraction. So అయితే నాకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఇది
టూ ఫార్ములాస్ అంటే ఉన్న క్వశ్చన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకుంది ఫస్ట్. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ చూసుకుంటే 1 మోల్ ఆఫ్ వాలటైల్ లిక్విడ్ ఇచ్చాడు, 1 మోల్ ఆఫ్ వాలటైల్ లిక్విడ్ ఇచ్చాడు అండ్ 3 మోల్స్ ఆఫ్ వాలటైల్ లిక్విడ్ ఇచ్చాడు P నాట్ ఆఫ్ A. సో నాకు P నాట్ ఆఫ్ A తెలుసు, P నాట్ ఆఫ్ B తెలుసు. I know the P naught of A and P naught of B. And what I have to calculate this total pressure. సో ఈ టోటల్ ప్రెషర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ టోటల్ ప్రెషర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నాకు YA వాల్యూ YB వాల్యూ తెలియాలి. YA వాల్యూ YB వాల్యూ. సో YA వాల్యూ YB వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? YA వాల్యూ YB వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ YA వాల్యూ. సో YA వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రెషర్ ఆఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు YA ఇంటూ టోటల్ ప్రెషర్. Therefore, YA is equal to pressure of A upon total pressure. Pressure of A, P naught of A into mole fraction of A in the liquid phase upon P naught of A mole fraction of A plus P naught of B mole fraction B. Similarly, YA value calculate చేస్తే YB value కూడా వచ్చేసినట్టే 1 minus YA. సో మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే YA వాల్యూ YB వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ YA వాల్యూని YB వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే P నాట్ ఆఫ్ A అండ్ P నాట్ ఆఫ్ B వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన టోటల్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన ఈ కరస్పాండింగ్ టోటల్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది క్వశ్చన్. సో మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. క్వశ్చన్లో ఏంటంటే సింపుల్గా ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఒక లిక్విడ్ ఉంది. ఈ లిక్విడ్ XA మోల్ ఫ్రాక్షన్, XB మోల్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ వేపర్ ఫేజ్లో YA మోల్ ఫ్రాక్షన్, YB మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్లో ఉన్న ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తాన్ని డిస్టిలేషన్ చేసి కండెన్స్ చేసాం. కండెన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్న మోల్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇది లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మనకి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ B. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ఇవాపరేట్ అయ్యి కరస్పాండింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ Y'A, Y'B. సో ఇది క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రౌల్స్ లా ప్రకారం ఏంటంటే టోటల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు P నాట్ ఆఫ్ A మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్ YA అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ B ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్ P నాట్ ఆఫ్ B ప్లస్ YB. సో ఇక్కడ మనకి P నాట్ ఆఫ్ A క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు, P నాట్ ఆఫ్ B క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. బట్ YA వాల్యూ YB వాల్యూ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు. సో ఈ YA వాల్యూ YB వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ టోటల్ ప్రెషర్ ఇక్కడ డాల్టన్స్లో అప్లై చేసుకొని పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు YA ఇంటూ PT మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ PT ఇక్కడ డాల్టన్స్లో అప్లై చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మనం YA వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. The conductivity of saturated solution of Ba3PO4 1.2 into 10 power minus 5. So K of barium phosphate Ba3PO4. So K value is given, so which is equal to 1.2 into 10 power minus 5 ohm inverse centimeter inverse. The limiting equivalent conductivities of BaCl2, so lambda naught of BaCl2 equal to 160 lambda inverse centimeter square equivalent inverse. సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వలెంట్ ఉంది, చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ lambda naught of K3PO4, lambda naught of K3PO4 equal to 140 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. And similarly lambda naught of KCl is given, KCl equal to 100 ohm inverse centimeter square ఈక్వలెంట్ ఇన్వర్స్. సో అన్నీ కూడా ఈక్వలెంట్ ఇన్వర్స్లో ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్లో KSP ఆఫ్ Ba3PO42 కావాలి. KSP ఆఫ్ Ba3PO42 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అంటే ఏంటి అసలు ఇక్కడ ఈ Ba3PO42 సాలిడ్ అనేది నీకు వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది.
స్లైట్లీ డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో డిజాల్వ్ అయినప్పుడు Ba3PO4 యాక్వస్ వస్తుంది. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఎస్ అవుతుంది. అంటే క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఎప్పుడైనా సరే స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కొంత సాల్ట్ అనేది వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది, దాన్ని డిజాల్వ్ తీసుకుంటాం. ఆ వచ్చిన సాల్ట్ అనేది కంప్లీట్గా డిసోసియేట్ అయ్యి 3 moles ఆఫ్ Ba+2 అండ్ 2 moles ఆఫ్ PO4 3- అవుతుంది. సో ఇక్కడ బేరియం కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి 3s అండ్ PO4 3- కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి 2s. సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న యాక్వస్ని జనరల్గా రాయం. సో ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ ఏం రాస్తాం, Ba3PO4 సాలిడ్ గివ్స్ 3Ba+2 plus 2PO4 3- concentration of Ba+2 3s, concentration of PO4 3- 2s. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే KSP వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 3s to the power 3, 2s to the power 2. సో 27 into 4 into s power 5. That means 108 into s power 5. సో మనకి ఎస్ వాల్యూ వస్తే ఆన్సర్ వచ్చినట్టు. ఎస్ వాల్యూ ఏంటి, ఇక్కడ ఈ సాల్యుబుల్ అయిన సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషనే ఎస్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, అంటే ఈ సాల్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కోవాలి. సో మనకున్న ఈక్వేషన్ ఏంటంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు K into 1000/మొలారిటీ. ఇది ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, లాంబ్డా వాల్యూ K వాల్యూ సెంటీమీటర్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు లాంబ్డా K వాల్యూస్ యూనిట్స్లో సెంటీమీటర్స్లో ఉండాలి. ఇది మనకి ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, K వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, లాంబ్డా వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో లాంబ్డా ఆఫ్ Ba3PO4 కనుక్కోవాలి. లాంబ్డా ఆఫ్ Ba3PO4 లాంబ్డా నాట్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ లాంబ్డా నాట్. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో మనం ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనకి 3 బేరియం కావాలి. సో 3 బేరియం అంటే 3 into లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ BaCl2. నెక్స్ట్ పాస్పేట్ 2 కావాలి, ప్లస్ 2 into లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ K3PO4. అండ్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 3 బేరియం ఉన్నాయి. 3 బేరియం వచ్చాయి. 2 పాస్పేట్ ఉన్నాయి. 2 పాస్పేట్ వచ్చాయి. అండ్ ఎక్సెస్ మనకి ఏమున్నాయి, 6Cl. ఇక్కడ 3 into 3 2 6Cl మైనస్, అండ్ ఇక్కడ 2 into 3 2 3 6K ప్లస్, అంటే 6K ప్లస్ ఉన్నాయి, 6Cl మైనస్ ఉన్నాయి. 6 into లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ KCl. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ సెడ్. సో ఇక్కడ 3 moles తీసుకున్నప్పుడు లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ BaCl2 3 బేరియం ఉన్నట్టు, 6 క్లోరిన్ ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ 3 బేరియం సెట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ K3PO4 రాసినప్పుడు కరస్పాండింగ్ PO4 అనేది 2 కావాలి. సో 2తో మల్టిప్లై చేశారు. సో 2 పాస్పేట్ వచ్చాయి, కానీ 6 పొటాషియం ఉన్నాయి. సో 6 పొటాషియం 6 క్లోరిన్ అంటే KClని 6 times మనం మల్టిప్లై చేయాలి, KCl లాంబ్డా వాల్యూ. సో ఇక్కడ నుంచి మనం కనుక్కున్న వాల్యూ ఏంటంటే ఇదంతా కూడా మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొలారిటీ టర్మ్స్లో రాసినప్పుడు. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ ఇది రాసినప్పుడు యూనిట్స్ ఏంటంటే ఓమ్ ఇన్వర్స్, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, మోల్ ఇన్వర్స్. అదే ఈక్వలెన్స్ రాసినప్పుడు లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ Ba3PO4 ఇన్ కేస్ ఈక్వలెన్స్లో రాస్తే ఈక్వల్ టు, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ BaCl2 ఈక్వలెంట్ ప్లస్ లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ K3PO4 మైనస్ లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ KCl. సో ఈ ఈక్వేషన్ కూడా మనం డైరెక్ట్లీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిపెండ్ క్వశ్చన్ ఎలా చేసుకుంటాము. సో ఇది మనకి పర్ ఈక్వలెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా మనం ఎప్పుడూ కూడా మోల్స్లో చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను ఈక్వలెంట్స్లో చేశాను అనుకో, ఇక్కడ నుంచి నాకు లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ Ba3PO4 వాల్యూ వస్తుంది. సో లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ BaCl2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 160 ప్లస్
K3PO4 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 140 minus 100. So which is equal to 300, 200. So 200 ohm inverse centimeter square ఈక్వలెంట్ ఇన్వర్స్. సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, బేసికలీ ల్యాండా ఈక్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ల్యాండా ఈక్యూ వాల్యూ మనం ఫార్ములా తీసుకుంటే ల్యాండా ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ 1000 బై నార్మాలిటీ, ఈక్వలెంట్ కాబట్టి నార్మాలిటీ. దేర్ ఫోర్ ల్యాండా ఈక్యూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ల్యాండా ఈక్యూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 200 ఈక్వల్ టు అండ్ K వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1.2 ఇంటూ 10⁻⁵ ఇంటూ 1000 బై నార్మాలిటీ. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ గెట్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సాల్ట్. ఈ నార్మాలిటీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అని చెక్ చేస్తే 6 ఇంటూ 10⁵ వస్తుంది. 6 ఇంటూ 10⁵. Now the molarity is equal to normality upon n factor. Normality value ఎంత 6 ఇంటూ 10⁻⁵. అండ్ n ఫ్యాక్టర్ ఎవరిది తీసుకోవాలి, ఈ నార్మాలిటీ ఎవరిది, బేరియం ఫాస్ఫేట్ది. ఈ నార్మాలిటీ ఎవరిది, బేరియం ఫాస్ఫేట్ది. బేరియం ఫాస్ఫేట్కి n ఫ్యాక్టర్ ఎంత, n ఫ్యాక్టర్ ఎంత అంటే క్యాటయాన్ మీద +6 ఛార్జ్ ఉంది, యానయాన్ మీద -6 ఛార్జ్ ఉంది. సాల్ట్లో మనం ఏం తీసుకోవాలి, n ఫ్యాక్టర్. సాల్ట్లో n ఫ్యాక్టర్ ఛార్జ్ ఆన్ ఎయిదర్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్, ఛార్జ్ ఆన్ ఎయిదర్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్. సో బై 6, దేర్ ఫోర్ మొలారిటీ ఎంత 10⁻⁵. దట్ మీన్స్ S value is 10⁵. S value is 10⁻⁵. So here by substituting the value 108 into 10⁻⁵ to the power 5, that is a KSP value. And the KSP value is equal to 1.08 into 10⁻⁻23. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. సో క్వశ్చన్లో ఏం చేశానంటే సింపుల్గా ఫస్ట్ K వాల్యూ ఇచ్చాడు, ల్యాండా వాల్యూ ఇచ్చాడు, తర్వాత KSP అడుగుతున్నాడు. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, చాలా సింపుల్గా. ఇప్పుడు KSPలో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైనా సాలిడ్ని డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు కొంత అమౌంట్ అనేది వాటర్లోకి వస్తుంది. ఆ వచ్చిన అమౌంట్ సాల్యుబిలిటీ అనేది S. ఈ ఎంతైతే వాటర్లోకి వచ్చిందో, వాటర్లోకి రావటం అంటే ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ని డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు కొంత డిజాల్వ్ అవుద్ది, కొంత డిజాల్వ్ కాదు. డిజాల్వ్ కానిదేమో కింద పీపీటీ ఉండిపోద్ది, డిజాల్వ్ అయిందేమో వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఆ వాటర్లోకి వచ్చిన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది S. ఆ వచ్చింది పూర్తిగా అయాన్స్గా విడిపోద్ది. సో మనకు కావాల్సిన సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇది బేసికల్లీ. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ 3 బేరింగ్ కాబట్టి 3S, 2 ఫాస్ఫేట్ కాబట్టి 2S. అండ్ కరస్పాండింగ్ KSP ఫార్ములా రాస్తే నాకు 108 ఇంటూ S⁵ వచ్చింది. నాకు S వాల్యూ కావాలి. S అంటే ఏంటి, సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ బేరియం ఫాస్ఫేట్ ఇన్ యాక్వస్ మీడియం ఇన్ వాటర్. సాల్యుబిలిటీ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బేరియం ఫాస్ఫేట్ ఇన్ వాటర్. సో ఇప్పుడు నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి, మొలారిటీ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే పర్ మోల్ ఉన్నప్పుడు రాశాను పాజిబిలిటీ బేరియం ఫాస్ఫేట్కి, ఇది పర్ మోల్కి, అండ్ పర్ ఈక్వలెంట్ కూడా రాశాను. సో ఇక్కడ సింపుల్గా చేసుకోవడానికి పర్ ఈక్వలెంట్లు కూడా చేసుకోవచ్చు. సో పర్ ఈక్వలెంట్ నుంచి నేను ల్యాండా నాట్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ల్యాండా నాట్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్, సో ల్యాండా నాట్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది 200 వచ్చింది. సో ల్యాండా నాట్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, K వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, నార్మాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసా. నార్మాలిటీ ఎంత వచ్చింది, ఇంత వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ అ నార్మాలిటీ ఆఫ్ ది బేరియం ఫాస్ఫేట్. బట్ నాకు కావాల్సిన మొలారిటీ కదా, మళ్ళీ ఏం చేశాను నేను, n ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. n ఫ్యాక్టర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇది సాల్ట్లో n ఫ్యాక్టర్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఛార్జ్ ఆన్ ది క్యాటయాన్ ఆర్ ఛార్జ్ ఆన్ ది యానయాన్. ఛార్జ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆ క్యాటయాన్ మీద టోటల్గా ఆ క్యాటయాన్స్ మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉంది, యానయాన్స్ మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 6 వాల్యూ. సో ఎయిదర్ +6 ఆర్ -6, దేర్ఫోర్ n ఫ్యాక్టర్ 6. సో 6 డివైడ్ చేస్తే నాకు సాల్యుబిలిటీ వాల్యూ 10⁻⁵ వచ్చింది. అక్కడ నుంచి నేను S వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కరస్పాండింగ్ KSP వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసా. ఆ KSP వాల్యూ అనేది 1.08 ఇంటూ 10⁻�23కి ఈక్వల్. Based upon the technique of reverse osmosis, the approximate minimum pressure required to desalinate seawater containing 2.5% weight by volume of NaCl at 27 degrees Celsius should be. So first osmosis అంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక మెంబ్రేన్, ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ వాటర్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ వాటర్ అండ్ సొల్యూట్ ఉంది. అండ్ సొల్యూట్ ఎవరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ Na+Cl-. ఈ మెంబ్రేన్కి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ మెంబ్రేన్ ద్వారా ఓన్లీ సాల్వెంట్ మాత్రమే ట్రావెల్ చేస్తుంది. సొల్యూట్ అనేది ట్రావెల్ చేయదు. సో ఇప్పుడు మనకి బోత్ సైడ్స్ వాటర్ కంటెంట్ అన్ఈక్వల్గా ఉంటే ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు ఈ సాల్వెంట్ అనేది మనకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. జనరల్గా ఇక్కడ మనకి సాల్వెంట్ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ సాల్వెంట్తో పాటు సొల్యూట్ ఉంది కాబట్టి సో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంది, వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రైట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుద్దంటే ఈ సాల్వెంట్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది మనకి ఈ కేసులో లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇది బేసికలీ ఆస్మాసిస్. సో ఇప్పుడు ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే H2O లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తుందో ఇది ఎంటర్ అవ్వకుండా మనం ఒకవేళ దీని మీద ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే, ఇటు సైడ్ నుంచి ప్రెషర్ అప్లై చేసామనుకోండి, ఈ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఈ H2O మాలిక్యూల్ ఇటువైపు ఎంటర్ కావు. ఎంతైతే ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్నే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటారు. సో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే సింపుల్గా ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ టు స్టాప్ ద ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మీనింగు జనరల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరి రెస్పెక్ట్లో చెప్తాము, సొల్యూట్ రెస్పెక్ట్లో. సో సొల్యూట్ రెస్పెక్ట్లో ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సొల్యూట్ తక్కువ ఉన్నట్టు, సో ఇది వచ్చేసి లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, ఇది వచ్చేసి హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సో లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి సాల్వెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అది స్టాప్ చేయడానికి కావాల్సిన మినిమం ప్రెషరే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం మినిమం ప్రెషర్ అప్లై చేసాం, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేసి ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం, ఇంకా అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వాటర్ ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు ప్రెషర్ అప్లై చేసేమవుద్ది, అప్పుడు రివర్స్లో మనకి వాటర్ ఫ్లో జరిగింది. ఈ రివర్స్లో జరిగే వాటర్ ఫ్లోనే రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటారు. సో రివర్స్ ఆస్మాసిస్లో ఏమవుద్దంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్కి సాల్వెంట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది ఆస్మాసిస్లో. అండ్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్లో ఏమవుద్దంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి సాల్వెంట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది, బికాస్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద టూ మచ్ ప్రెషర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కన్నా ఎక్కువ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, మినిమం ప్రెషర్ అన్నాడు. అంటే మినిమం ఎంత ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ వాటర్ ఫ్లో ఇది పిస్టన్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ వాటర్ ఫ్లో స్టాప్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తే ఇటువైపు ట్రావెల్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్. సో మినిమం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అయితే అప్లై చేయాలిగా, ఫస్ట్ మినిమం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఈ ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఆగిపోతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆగిపోద్ది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం ప్రెషర్ ఎక్స్ట్రా అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఇటువైపు మనకి వాటర్ ట్రావెల్ అవుతుంది. సో మినిమం మనం ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి, మినిమం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి. సో మనం కనుక్కోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు సిఆర్టీ, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు N/V/RT, and they have given 2.5% NaCl
weight by volume. That means 100 ml solution contains 2.5 grams NaCl. 100 ml solution లో 2.5 grams ఉంటుంది. Therefore osmotic pressure equal to weight 2.5, molecular weight 58.5 upon volume 100 ml. 100 means we should convert into liters, into R value 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin, and temperature Kelvin, so that is 300 Kelvin, and you get the answer corresponding pressure P value. సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ అనేది లీటర్స్లో తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మన 0.081 వాల్యూ లీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి. అండ్ ఫైనల్ వీ గెట్ కరస్పాండింగ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ పై వాల్యూ. And of course here one thing is we have to focus on NaCl. NaCl is completely dissociating, therefore you have to include I value also. You have to include I value, and the I value is 2. I value is 2 because NaCl is dissociating completely. So as a result you get the final osmotic pressure nearly 21 atm. So it is a osmosis and a reverse osmosis. The boiling point of 2% weight by weight solution of non-volatile non-electrolyte is 0.102 higher than that of pure water. That means it is simply delta TB. Boiling point which మాట్లాడుతున్నాడు, it is delta TB, and kb of water ఇచ్చాడు, kb of water, molecular mass of solute కనుక్కోమన్నాడు. సో మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా 2% weight by weight అంటే మీనింగు 2 grams solute in 100 grams solution, ఇది ఫస్ట్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, డెల్టా టీబీ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.102 డిగ్రీ సెల్సియస్. అఫ్ కోర్స్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ 0.102 కెల్విన్ బికాస్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ కేబీ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.52 కెల్విన్ కేజీ per mole. So what we have to calculate, molecular mass of solute we have to calculate. Molecular weight of solute we have to calculate. And ఇక్కడ నాన్ వాలటైల్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ కాబట్టి I value 1. నాన్ వాలటైల్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ కాబట్టి I value 1. Therefore formula delta TB is equal to KB into molality. That means KB into number of moles of solute into 1000 by weight of solvent, which is equal to Kb into weight of solute upon molecular weight of solute into 1000 by weight of solute, which is equal to delta Tb. And here we know the delta Tb value 0.102 Kelvin, and we know the Kb value 0.52 Kelvin kg per mole. We know the weight of solute 2 grams. We have to calculate molecular weight of solute, and we know the weight of solvent, not solute, weight of solvent. So weight of solvent how much? 100 minus 2, total weight minus 2, that is 98 grams. So here weight of solvent is 98 grams. So on calculating this one, finally we get corresponding molecular weight of unknown substance, and the molecular weight comes nearly 104. An aqueous solution of non-volatile non-electrolyte solute boils at 100.78 degrees Celsius. Non-volatile non-electrolyte, that means I value 1, and boils at, it is a TB of solution, and it should freeze. The freezing which matter, it should freeze at
సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అడుగుతున్నాడు. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ డేటా ఇచ్చాడు, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డేటా అడుగుతున్నాడు. నాన్ వాలటైల్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి, డెల్టా డిప్రెస్డ్ ఇన్ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ. సో డెల్టా టీబీ వాల్యూ ఎంత, 100.78 మైనస్ 100 టీబీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ టీబీ ఆఫ్ సాల్వెంట్. సాల్వెంట్ ఎవరు ఇక్కడ, వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత 100. సో డెల్టా టీబీ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద కెల్విన్. సో ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద కెల్విన్, డిఫరెన్స్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సో కెల్విన్ 373.78 కెల్విన్ మైనస్ 373 కెల్విన్ which is equal to I value 1 and KB value 0.52 into molarity. Now another formula, delta TF minus delta TF equal to I into KF into molarity. So minus of delta TF ante TF of solvent TF naught minus TF of solution equal to I into KF into molarity. And TF naught enta 273 Kelvin, 0 degree Celsius, freezing point of water 0 degree Celsius, minus TF naught of solution, TF of solution, freezing point of solution equal to I value 1 and KF value 1.86 into molarity M. సో ఇక్కడ మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ డేటా ఇచ్చాడు, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డేటా ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రేషియో తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 0.78 డిఫరెన్స్. సో 0.78 అపాన్ 273 మైనస్ టీఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు 0.52 ఇంటూ మొలాలిటీ అపాన్ 1.86 ఇంటూ మొలాలిటీ. సో మొలాలిటీ విల్ బీ క్యాన్సిల్డ్ because we are talking about the same solution. And finally we get corresponding freezing point of solvent, and the freezing point of solvent is 2.79 degrees Celsius. అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ వచ్చేసి 273 ప్లస్ వస్తుంది, అంటే 275.79 వస్తుంది కెల్విన్లో. And final answer is 2.79 degrees Celsius. It is final answer. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమీ లేదు, డెల్టా టీబీ డేటా ఇచ్చాడు, డెల్టా టీఎఫ్కే డేటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సేమ్ సొల్యూషన్కి. సో మొలాలిటీ సేమ్ కాబట్టి సింపుల్గా మనం మొలాలిటీ ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ సింప్లీ వీ కెన్ టేక్ ద రేషియో. 2 elements A and B form 2 compounds having molecular formula AB2 AB4. సో మనకి 2 compounds ఫామ్ చేశాయంట, AB2 and AB4. When dissolved in 20 grams of benzene, 20 grams of benzeneలో ఈ 2 compoundsని డిజాల్వ్ చేశారు. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.55. అంటే AB2 అనే కాంపౌండ్ యాడ్ చేయటం వల్ల బెంజిన్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ 2.55 డిక్రీజ్ అయింది. అండ్ AB4 యాడ్ చేయటం వల్ల ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది 1.7 కెల్విన్ డిక్రీజ్ అయింది సొల్యూట్ యాడ్ చేయటం వల్ల. అండ్ కరస్పాండింగ్ కేఎఫ్ వాల్యూ బెంజిన్ ఇచ్చాడు, మోలార్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ బెంజిన్ కేఎఫ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి, అటామిక్ మాస్ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఉన్న డేటా ఉన్న ఫార్ములాస్ రాసుకోండి. సో క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది బెంజిన్ అనుకుంటే, సో ఈ బెంజిన్లో AB2ని డిజాల్వ్ చేశాడు. సిమిలర్లీ ఇది బెంజిన్ అండ్ కరస్పాండింగ్ AB4ని డిజాల్వ్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు దీనికి డెల్టా టీఎఫ్ ఫార్ములా మైనస్ డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ KF ఇంటూ మొలాలిటీ. ఇక్కడ డెల్టా టీఎఫ్ ఫార్ములా మైనస్ డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ KF ఇంటూ మొలాలిటీ. అండ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో డెల్టా టీఎఫ్ వాల్యూ ఎంత 2.55. సో 2.55 ఈక్వల్ టు I వాల్యూ ఎంత అంటే, సో ఇక్కడ I వాల్యూ గురించి మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, మనం సింపుల్గా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం, I వాల్యూ 1 తీసుకుంటాం. నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్గా తీసుకుంటే I వాల్యూ 1.
Kf value and into molality. Of course molality not same, ఎందుకంటే ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ తెలియదు అండ్ వెయిట్ ఒకటే తెలుసు. సో మొలాలిటీ అనేది మనకి అన్నోన్. సో ఇట్ ఈస్ అ మొలాలిటీ ఆఫ్ AB2. సిమిలర్లీ సెకండ్ సొల్యూషన్లో డెల్టా టీఎఫ్ వాల్యూ ఎంత 1.7, ఐ వాల్యూ 1 అండ్ కేఎఫ్ వాల్యూ కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ ఆఫ్ AB4. ఇది ఇచ్చిన డేటా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ ద రేషియో. సో 2.55 upon 1.7 equal to molality of AB2 upon molality of AB4. Molality of AB2 upon molality of AB4. So molality of AB2 అంటే number of moles of AB2. Number of moles of AB2 అంటే weight of AB2 1 upon weight of AB2 1 upon atomic mass. సో ఇంకొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఫార్ములా రాస్తాను. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ AB2 ఇంటూ 1000 by molecular weight of solvent. Weight of solvent upon number of moles of AB4 into 1000 by weight of solvent. సో సేమ్ సాల్వెంట్ డిజాల్వ్ చేశారు కాబట్టి వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1000 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ AB2 ఎలా రాయొచ్చు అంటే వెయిట్ ఆఫ్ AB2 1 gram అపాన్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ AB అండ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ BP. సో ఇట్ ఈస్ అ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ AB2 అపాన్ 1 gram. It is a number of moles of AB4 upon molecular mass of AB4 A plus 4B. So this is equal to 2.55 upon 1.7. సో ఇక్కడ మనకి కరస్పాండింగ్ ఏకి బికి రిలేషన్. సో ఏకి బికి రిలేషన్లో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తారు, ఆల్రెడీ మనకి ఈ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఏదో ఒక వాల్యూ, ఏదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ మనకి 2.55 ఈక్వల్ టు KF ఇంటూ మొలాలిటీ ఆఫ్ AB2, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ AB2 1 అపాన్ A plus 2B ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 20 grams ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఒక AB ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక AB ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక AB ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకు కావాల్సిన మాలిక్యులర్ వెయిట్ వస్తుంది. అండ్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఆర్ 50 and 25. సో ఆన్సర్ A. సో రేషియో తీసుకుని ఒక పద్ధతి. ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే ఇంకా సింపుల్గా మనకి ఇంకో ఐడియా వస్తే, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యువర్ థింకింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. AB2కి డెల్టా TF 2.55 ఈక్వల్ టు I వాల్యూ 1, KF వాల్యూ 5.1, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వెయిట్ అపాన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ A plus 2B ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ 20. ఇది AB2కి. AB4కి 1.7 డెల్టా TF వాల్యూ అండ్ I వాల్యూ 1, KF వాల్యూ 5.1 ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ 1, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ A plus 4B ఇంటూ 1000 బై 20. ఇలా తీసుకున్న మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ A plus 2B వాల్యూ వస్తుంది, you will get A plus 2B వాల్యూ, అండ్ ఇక్కడ మనకి A plus 4B వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ ఆన్ సాల్వింగ్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ వీ గెట్ కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్. సో రేషియో తీసుకోవాలా, ఇలా తీసుకోవాలా వచ్చే ఐడియాని బట్టి. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. 1 gram of Na3ASO4. Na3ASO4 is boiled with solid Ki in the presence of HCl. The iodine evolved is absorbed in Ki solution and titrated against hypo.
ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేశారండి, ఫస్ట్ మనకి AsO4 మైనస్ I మైనస్తో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ రియాక్షన్ చేస్తే మనకి I2 వచ్చింది. ఈ I2ని KIలోకి పంపిస్తే దట్ విల్ ఫార్మ్ కరస్పాండింగ్ KI3 అంటే K ప్లస్ I3 మైనస్. ఇది సింపుల్గా మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే KI ప్లస్ I2గా తీసుకోవచ్చు. అండ్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఈ అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేసామంటే కరస్పాండింగ్ హైపోతో రియాక్షన్ చేసాం. Na2S2O3తో రియాక్షన్ చేసాం. రియాక్షన్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ హైపో ఎంత యూజ్ అయింది, 0.2 నార్మల్ యూజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం కావాలి, ఈ హైపోది వాల్యూమ్ కావాలి. సో అది ఓవరాల్ కంటెంట్ ఇచ్చింది. సో సింపుల్గా ఏంటంటే క్వశ్చన్లో దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఇచ్చాడు, దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ కనుక్కోమన్నాడు. సో క్వశ్చన్లో చాలా సింపుల్గా ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ AsO4 మైనస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ I2 ఈ రెండింటికి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఈక్వల్. అలాగే I2ని KIలో అబ్జర్వ్ చేస్తే KI ప్లస్ I2నే వచ్చేది. అండ్ I2ని హైపోతో రియాక్షన్ చేస్తే I2 నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ హైపో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఈక్వల్. దేర్ఫోర్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ Na2S2O3 అండ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ AsO4 మైనస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ N ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ AsO4 మైనస్. అండ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ Na2S2O3 అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ బై 1000. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే వెయిట్ 1 gram upon molecular weight. So we will calculate molecular weight by taking the 75 atomic weight, 75 plus oxygen's 64. So 139. So 139 into N factor. సో N ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. N ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ +5 స్టేటు, ఇక్కడ +3 స్టేటు. N ఫ్యాక్టర్ 2 x minus 8 equal to -3 +5 state +3. N factor 2 which is equal to normality 0.2 into volume by 1000. So that is the answer. So simple నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ AsO4 మైనస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ I2 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ I2 ఆల్సో ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ హైపో. సో ఈ మూడింటికి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఈక్వల్ చేస్తే ఫైనల్గా నాకు ఏమొచ్చిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ AsO4 మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ Na2S2O3. అక్కడ నుంచి మనం వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైనల్గా నా వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 1 gram sample of hydrogen peroxide solution containing H2O2 by weight. సో మనకి శాంపుల్ అనేది 1 gram ఉంది, దాంట్లో H2O2 ఎంత ఉందంట, బై వెయిట్ అన్నాడు. సో అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో X% ఆఫ్ 1 gram ఈజ్ H2. ఇట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ H2. Therefore weight of H2O2 equal to 1 into X by 100. That means X into 10⁻⁻2 grams. That is the weight of H2O2. Now it requires X ml of KMnO4. So ఈ H2O2కి KMnO4 ఎంత కావాలి, X ml కావాలి ఫర్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అండర్ ఎసిడిక్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద నార్మాలిటీ ఆఫ్ KMnO4 అంటే H2O2ని KMnO4తో రియాక్షన్ చేశాం. ఏ మీడియంలో, ఎసిడిక్ మీడియంలో. వీ నో దట్ ఎసిడిక్ మీడియంలో KMnO4 విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు Mn+2 అండ్ H2O2 విల్ బి ఆక్సిడైజ్డ్ టు O2. ఇది ఈక్వేషన్. సో క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తెలియాలి. H2O2కి ఆక్సిడేషన్ తీసుకున్నాం అండ్ KMnO4కి రిడక్షన్ తీసుకున్నాం. దేర్ఫోర్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ H2O2 ఈక్వల్ టు ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ KMnO4. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ Mn+2 and equivalence of O2. Equivalence of H2O2, number of moles of H2O2 into N factor of H2O2 equal to normality into volume by 1000 of KMnO4. సో మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన నార్మాలిటీ కాబట్టి నార్మాలిటీ రిలేటెడ్ ఈక్వలెన్స్ తీసుకున్నాం.
నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ H2O2 ఎంత, వెయిట్ ఆఫ్ H2O2 x into 10⁻², అపాన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 34 ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్. H2O2 నుంచి O2కి n ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 వస్తుంది. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మాలిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ x అపాన్ 1000. x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్లీ we get corresponding normality value. And of course normality value is 0.588. Delhi answer. The ionization energy of hydrogen-like atom is 14.4 electron volt. Hydrogen-like atoms ki అంటే Z వాల్యూ తెలియదు, యాటమ్ తెలియదు. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ అంతా 14.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ది 4th ఆర్బిట్ టు 1st ఆర్బిట్. సో 4th ఆర్బిట్ నుంచి 1st ఆర్బిట్కి వస్తే ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో బట్ ఏ యాటమో తెలియదు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ మీనింగ్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ Z నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటే దట్ మీన్స్ అటామిక్ నెంబర్. ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ని మనం కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని అయనైజేషన్ ఎనర్జీగా తీసుకోవాలి. ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కంప్లీట్లీ. సో ఇక్కడ మనకి N1 వాల్యూ ఎంత 1, N2 వాల్యూ ఎంత ఇన్ఫినైట్, పూర్తిగా రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి. సో కరెస్పాండింగ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.6 ఇంటూ Z² ఇంటూ 1/N1² minus 1/N2². Therefore 13.6 into Z² which is equal to 14.4 electron volt. ఇది వాడిచ్చింది. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఇది. గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేసాం కంప్లీట్గా. అప్పుడు మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఎనర్జీ 14.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది 13.6 into Z² into 1/N1² minus 1/N2². ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు, యాక్చువల్గా అదే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ వాల్యూ 13.6 into Z² into 4th ఆర్బిట్ టు 1st ఆర్బిట్. సో N1 వాల్యూ 1 అండ్ N2 వాల్యూ 4. సో ఇక్కడ మనకి డెల్టా ఈ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో మనకి 1/1² N1² minus 1/N2². So we know that 13.6 into Z² value 14.44. 14.4 into 1/1 minus 1/16. So on solving this we get corresponding delta E value. And the delta E value 13.5. 13.5 electron volt. An alpha particle is accelerated from the rest through a potential difference 6 volt. It's a de Broglie wavelength. So potential difference ఇచ్చాడు 6 volt. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా తీసుకోవాలంటే in between two electrodes the potential difference is 6 volt. And here we are having the alpha particle He+2. So it is accelerated. So this particle energy, kinetic energy, equal to Q into V. And Q value is 2 and V value is 6. So that is a 2 into V. That is kinetic energy. And the lambda is equal to H/mv. In terms of kinetic energy, H/√2mk. Therefore H/√2mqv. So we know the lambda value, we know the H value, we know the mass of alpha particle, and we know the Q value. Q value is 2 and we know the V value. So on calculating this one, finally we get corresponding answer 4.15 into 10⁻⁻12 meters.
So H value 6.626 into 10 power minus 34 joule per second upon root over 2 into mass of alpha particle 4 into 1.66 into 10 power minus 27 into Q value 2 into 1.6 into 10 power minus 19 కూలమ్స్లో తీసుకోవాలి కదా ఛార్జ్, డైరెక్ట్ 2 తీసుకోకూడదు, ఇంటూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 6. సో మనకి యూనిట్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ జూల్స్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి జూల్స్కు తగ్గట్టుగా మనం ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. జూల్స్కు తగ్గట్టుగా కరస్పాండింగ్ వాల్యూ. సో ఇది కూలమ్స్లో తీసుకోవాలి, ఇది వోల్ట్స్లో తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సాలిడ్ అమోనియం కార్బమేట్, this equation. In a closed vessel, solid ammonium carbonate in equilibrium with its products. At equilibrium, ammonia is added such that the partial pressure of ammonia at a new equilibrium now equals to the original pressure. ఓకే, అమోనియా యాడ్ చేశాడు. సో ఈ అమోనియా యాడ్ చేశాక ఇప్పుడున్న అమోనియా ప్రెషర్ అనేది ఇనీషియల్గా ఉన్న టోటల్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్. నౌ ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ ప్రెషర్స్ ఆఫ్ న్యూ ఈక్విలిబ్రియం టు దట్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ ప్రెషర్. సో ఫస్ట్ మనకి బీకర్లో మనకి ఏముందంటే NH2 COO NH4 క్లోజ్డ్ బీకర్లో అమోనియం కార్బమేట్ ఉంది. అండ్ ఇది పార్షియల్లీ డిసోసియేట్ అయ్యి 2 moles ఆఫ్ అమోనియా గ్యాస్ అండ్ CO2 ఉంది. ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే అది CO3 కాదు, ప్రింట్ మిస్టేక్, అది జస్ట్ CO2 ఉంది. ఇది ఈక్వేషన్. సో ఇనీషియల్గా ఏంటి, ఇది సాలిడ్ కాబట్టి ఈ అమోనియా ప్రెషరు 2P1 అండ్ CO2 ప్రెషర్ P1. ఇది ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేసాం, అమోనియా యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు దీనికి అమోనియా యాడ్ చేసాం. అమోనియా యాడ్ చేసినప్పుడు 2P1 ప్లస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అమోనియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P స్టార్. ఎప్పుడైతే అమోనియా యాడ్ చేసామో రియాక్షన్ ఏమవుద్ది, బ్యాక్వర్డ్కి వచ్చేస్తుంది. రియాక్షన్ ఏమొస్తుంది, ఇదేమో డిస్టర్బ్డ్ ఈక్విలిబ్రియం. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, మనకి రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిపోద్ది. అమోనియా యాడ్ చేసాం కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిపోద్ది. బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రెషర్ ఆఫ్ అమోనియా ఏదైతే ఉందో, అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్, ఈ ప్రెషర్ ఆఫ్ అమోనియా ఏదైతే ఉందో నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ టోటల్ ప్రెషర్. ఇనీషియల్ టోటల్ ప్రెషర్ ఎంత, ఇక్కడ టోటల్ ప్రెషర్ ఎంత, 2P1 plus P1 which is equal to total pressure. Therefore total pressure equal to 3P1. సో ఈ టోటల్ ప్రెషర్కి ఇప్పుడున్న అమోనియా ప్రెషర్ అనేది ఈక్వల్. సో అది క్వశ్చన్లో అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం అమోనియా ఈస్ యాడెడ్ సచ్ దట్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అమోనియా ఎట్ న్యూ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వల్స్ టు ద ఒరిజినల్ టోటల్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్. సో ఏంటంటే ప్రెషర్ ఆఫ్ అమోనియా ఇది. ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2 తెలియదు. అంటే రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత ప్రెషర్ ఉందో తెలియదు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ది ప్రెషర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే, ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్, ఇప్పుడున్న ప్రెషర్ 3P1 ప్లస్ ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2 ఎట్ న్యూ ఈక్విలిబ్రియం అపాన్ ఒరిజినల్ ప్రెషర్ 3P1. సో ఈ రేషియో నాకు కావాలి, ఈ రేషియో వాల్యూ నాకు కావాలి. సో ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2 వస్తే ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. సో దానికి ఉన్న మార్గం ఏంటంటే, ఇక్కడ KP వాల్యూ రాసుకోండి. KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2P1 హోల్ స్క్వేర్ P1 టు ది పవర్ 1. ఇక్కడ KP ఫార్ములా రాసుకోండి. 3P1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2. సో ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియంలో KP వాల్యూ రాసా, సెకండ్ ఈక్విలిబ్రియంలో KP వాల్యూ రాసా. ఈ రెండు కేసెస్లో KP వాల్యూ సేమ్ కాబట్టి మనకి ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ P1 వస్తుంది. సో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 31/27.
వాట్ ఈస్ ద aqueous ammonia concentration? Ammonia concentration. Solution by prepared ammonium acetate అండ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ కేఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు, అమోనియా కూడా కేబీ వాల్యూ ఇచ్చాడు. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బేసికల్లీ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ అంటే బోత్ అండర్గో హైడ్రాలసిస్. NH4 plus CH3COO minus. When they undergo hydrolysis, it gives corresponding product NH4OH plus CH3COOH. అండ్ ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో NH3 అన్న NH4OH అన్న రెండు సేమ్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో అడిగేది అమోనియా సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే సింపుల్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు, NH4OH కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతో అడుగుతున్నాడు. సో ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే మన క్వశ్చన్ ఈజీ. అమోనియా వాటర్లో ఉన్నప్పుడు అమోనియా అన్న NH3 అన్న NH4OH అన్న రెండు సేమే, ఫస్ట్ అది గుర్తుకు రావాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ రాసుకున్నారు. ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాక సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, C 0 0 అట్ ఈక్విలిబ్రియం C - CH. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి, యాక్చువల్గా అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, CH అండ్ C వాల్యూ ఎంత, 0.15 mole in 1 liter. 0.15 mole in 1 liter. It is a C value into H value. H value formula into root over H means degree of hydrolysis. So degree of hydrolysis formula into root over KW upon Ka into Kb. So you know the Kw value, you know the Ka value given in the question, you know the Kb value, and finally the concentration nearly equal to 8.33 into 10 power minus 4. సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ హైడ్రాలసిస్ ఈక్వేషన్ రాసుకొని మనకి ఏం కావాలో రాసుకోవాలి ఫస్ట్, అప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఈక్వేషన్ రాయకుండా మనం క్వశ్చన్ ఎంతసేపు చదివినా కూడా మనకి అది అర్థం కావట్లేదని అనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇది అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి. అండ్ ఎప్పుడైతే కేఏ వాల్యూ కేబీ వాల్యూ ఇచ్చాడో అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నట్టు, ఇదేమో సాల్ట్ని వాటర్లో వేస్తే ఈ క్యాటయాన్ యానయాన్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ రిలేటెడ్ కాబట్టి హైడ్రాలసిస్ తీసుకోవాలి. Assume that for domestic hot water supply 160 kg of water per day heated from 10 degrees Celsius to 60 degrees Celsius gaseous fuel propane is used for this purpose. అంటే వాటర్ని హీట్ చేయడం కోసం ప్రొపేన్ వాడుతున్నారంట. వాటర్ని హీట్ చేయడం కోసం ప్రొపేన్ వాడుతున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొపేన్ ఎట్ ఎస్టీపీ దగ్గర వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొపేన్ would have to be used for domestic purpose with efficiency 40%. 40% ఎఫిషియన్సీ ఉంది. మళ్ళీ ఆ ప్రొపేన్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 mole నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనుకుంటే వచ్చేది ఓన్లీ 40% ఆఫ్ ఎక్సే వస్తుంది. అంటే ఆ 40% ఆఫ్ ఎక్సే వాటర్ని హీట్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. అండ్ హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ ప్రొపేన్ ఇచ్చాడు అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు. సో క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ప్రొపేన్కి కంబషన్ అవుతుంది. ఈ ప్రొపేన్కి కంబషన్ అవుతుంది. కంబషన్ అయ్యేటప్పుడు మనకి హీట్ బయటకు వస్తుంది. ప్రొపేన్కి కంబషన్ అయితే హీట్, ఈ బయటకు వచ్చిన హీట్ని వాటర్ తీసుకుంటుంది. వాటర్ తీసుకొని వాటర్ అనేది టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. సో ఈ వాటర్ని హీట్ చేయడం కోసం ఈ ఎనర్జీ వాడుతున్నాం. అయితే ఇక్కడ కంబషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్, ఓన్లీ 40% రియాక్ట్ అవుతుంది. కంబషన్ అనేది 40%. సో సింప్లీ హీట్ liberated by propane equal to heat absorbed by water. Simply heat liberated by propane equal to heat absorbed by water. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్గా. ఇక్కడేమో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇచ్చాడు. సో దీనికి హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎన్ని మోల్స్ ప్రొపైనో తెలియదు, మనకు కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూమ్ కదా. సో మనకి ఫస్ట్ వాల్యూమ్ కావాలి ఎస్టీపీ దగ్గర. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కుంటాను. అంటే
ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, 1 మోల్కి 500 కిలో క్యాలరీ, 1 మోల్కి 500 కిలో క్యాలరీ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, అవునా? n మోల్స్కి ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది, n మోల్స్కి ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది, 500 ఇంటూ n రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ దీంట్లో యూజ్ అయ్యేది ఎంత, 40% కదా, దీంట్లో యూజ్ అయ్యేది 40%. సో 40/100. సో ఇట్ ఈస్ అ టోటల్ ఎనర్జీ గివింగ్ బై ద ప్రొపేన్. గెటింగ్ మై పాయింట్? 1 మోల్కి 500 రావాలి, n మోల్స్కి 500 ఇంటూ n వస్తుంది. అయితే దీంట్లో 40% అన్నాడు కదా, దేర్ ఫోర్ హీట్ లిబరేటెడ్ బై ప్రొపేన్ ఈస్ n ఇంటూ 500 ఇంటూ 40/100 కిలో క్యాలరీ పర్ మోల్, కిలో క్యాలరీ పర్ మోల్. ఇప్పుడు హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై వాటర్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇచ్చాడు, వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు, టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇచ్చాడు, వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు. సో మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు 160 kg, 160 ఇంటూ 10³ గ్రామ్స్. అండ్ డెల్టా టీ వాల్యూ ఇచ్చాడు 50. అండ్ ఇంకేమిచ్చాడు, హీట్ కెపాసిటీ ఇచ్చాడు, హీట్ కెపాసిటీ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కెలోరీ పర్ కెల్విన్ పర్ గ్రామ్ ఇచ్చాడు, పర్ కెల్విన్ పర్ గ్రామ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్గా హీట్ M వాల్యూ ఇచ్చాడు, డెల్టా టీ వాల్యూ ఇచ్చాడు, S ఇచ్చాడు. సో ఈ మూడు కనిపించినప్పుడు మనకి హీట్ ఫార్ములా ఏంటి, MS డెల్టా టీ. సో M వాల్యూ ఎంత, 160 ఇంటూ 10³ గ్రామ్స్. అండ్ S వాల్యూ ఎంత, 1 కెలోరీ పర్ కెల్విన్ గ్రామ్. డెల్టా టీ వాల్యూ ఎంత, 50 కెల్విన్. సో ఇక్కడ మనకి K క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, గ్రామ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, కెలోరీ ఒకటే మిగిలిద్ది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. ఇక్కడ సింపుల్గా మనం ఏం చేసామంటే, ప్రొపేన్ ఎంత హీట్ ఇస్తుందో అంతే హీట్ వాటర్ తీసుకుంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వాల్యూ వస్తుంది, ఎంత వస్తుంది, 40 వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 40. అండ్ మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, వాల్యూమ్. సో 1 మోల్కి 22.7 ఆర్ 1 మోల్కి 22.4. జనరల్గా అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ 22.7. సో 22.7, మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ 20.4 చేస్తారు. సో ఎప్పుడు కూడా మనం రెండు చెక్ చేసుకోవడం బెటర్, ఎందుకంటే ఏది ఇచ్చాడో తెలియాలి కదా. సో 1 మోల్కి 22.47 లీటర్స్, 1 మోల్కి. అండ్ 40 మోల్స్కి ఎంత, సో 40 ఇంటూ 22.7, అండ్ ఇక్కడ 40 ఇంటూ 22.4. సో దట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్. సో ఏదర్ ఒకవేళ రెండు ఉంటే కనుక మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ 22.7కి ఇవ్వాలి, ఇన్ కేసు రెండు ఉంటే. ఐ థింక్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నట్టుంది, ఎస్ రెండు ఉన్నాయి. సో మనం ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇవ్వాలి, AB రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సింది Bకి. సో ఇది ఇంకా కొద్దిగా డిఫికల్టే. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే 22.4తో చేస్తాం. ఇప్పుడు 20.4తో చేసినప్పుడు ఆన్సర్ వస్తే అక్కడ అదొకటే ఆప్షన్ ఉంటే ఓకే, బట్ రెండు ఉన్నప్పుడు మాత్రం 22.7 తీసుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ STP వాల్యూమ్ 22.7. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ while solving these type of questions. Reactions involving gold have been a particular interest to a chemist. Consider the following reaction. సో ఇక్కడ 2 రియాక్షన్ ఇచ్చాడు. ఒకసారి HCl రియాక్షన్ తీసుకున్నాడు, HAuCl4, HBr రియాక్షన్ తీసుకున్నాడు, HAuBrO4 ఫామ్ అయింది. కరస్పాండింగ్ డెల్టా H ఇచ్చాడు. ఇన్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేర్ వాజ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ 0.44 కిలో క్యాలరీ. సో ఇంత హీట్ అబ్జార్బ్ అయింది, when 1 mole of HAuB4 was mixed with 4 moles of HCl. ఓకే, HAuBr4కి 4 moles of HCl యాడ్ చేశాడు. అంటే HAuBr4కి HCl యాడ్ చేశాడు. యాడ్ చేస్తే వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. సో HAuBr4 అనేది HAuCl4 కన్వర్ట్ అయింది. అంటే క్వశ్చన్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే HAuCl4 ఫామ్ అయిందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆటోమేటిక్గా మనకి HBr ఫామ్ అయినట్టు. కోర్స్ ఇది ఎలా అర్థం చేసుకుంటారంటే పైన 2 ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు కదా, సో దాన్ని మనం లింక్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్లో ఏమంటాడంటే ఈ రెండు రియాక్ట్ అయినాయి, ఇది ప్రొడ్యూస్ అయింది, దీనికి నేను ఎంత ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేశా, 0.44 కిలో క్యాలరీ ప్రొవైడ్ చేశాను.
ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ రియాక్షన్ ఎంత సక్సెస్ అయిందని అడుగుతున్నాడు. ఇది ఎనర్జీ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అసలు ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఎంత ఎనర్జీయో కనుక్కోవాలి. ఇది మనం ప్రొవైడ్ చేసింది. అసలు ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఎంత అంటే మనకి ఇచ్చిన ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని మ్యానిపులేట్ చేసుకోవాలి. సో మ్యానిపులేట్ చేసుకోవడం అంటే ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే 4 moles ఆఫ్ HCl 4 moles ఆఫ్ HBr. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేసాం. ఈ ఈక్వేషన్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రివర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రివర్స్ చేసామంటే ప్లస్ 36.8. సెకండ్ ఈక్వేషన్ రివర్స్ చేయాలి ప్లస్ 36.8. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే -28. సో ఇట్ ఈస్ 8.8 అంటే ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం చేసామంటే మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ ఈక్వేషన్కి వాల్యూ కనుక్కున్నాం. ఎంత, ఈ ఈక్వేషన్ వాల్యూ ఎంత, 8.8. అంటే ఈ రియాక్షన్ జరిగితే 1 mole HAuBr4 4 moles HCl పార్టిసిపేట్ చేస్తే, ఇది 1 mole ఇది 4 moles పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనకి ఎంత ఎనర్జీ ఇన్వాల్వ్ అయింది, అక్కడ 8.8 ఎనర్జీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. 8.8 కిలోకలోరీ ఎనర్జీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఓకే, ఎప్పుడు 1 moleకి 4 moleకి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటంటే 8.8కి 100% అన్నట్టు. ఇది 1 mole ఇది 4 moles కంప్లీట్ రియాక్ట్ అయితే 8.8, అది 100%. ఇప్పుడు 0.44కి ఎంత పర్సెంటేజ్, దేర్ఫోర్ 100 into 0.44 upon 8.8. సో దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మీనింగ్, దట్ ఈస్ నియర్లీ 5%. సో మనకి ఇక్కడ A2B అనే ఒక రియాక్షన్ ఉంది. ఈ రియాక్షన్ అనేది 27 degrees Celsius అండ్ 47 degrees Celsius. ఫస్ట్ ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రియాక్షన్ 2 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, అఫ్ కోర్స్ అండ్ త్రూ అవుట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. జనరల్గా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్, బట్ మనకు వచ్చే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్లో ఇండిపెండెంట్గా వస్తుంది. సో అది క్వశ్చన్ బట్టి తీసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 9.6 కిలోకలోరీ పర్ మోల్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, 27 దగ్గర 20% ఆఫ్ A వాజ్ కెప్ట్. 20% ఆఫ్ Aనే కెప్ట్. అండ్ హౌ మెనీ మినిట్స్, 21.6 minutes. అండ్ హౌ మచ్ డికంపోజిషన్, 75% డికంపోజిషన్. 75%. సో నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ అసలు ఇనీషియల్గా A అనుకుంటాను నేను, కానీ దాంట్లో తీసుకుంది ఎంత, 20%, అంటే 0.2. ఇది ఫస్ట్ అర్థమైతే క్వశ్చన్ అంతా సాల్వ్ అయినట్టే. నేను తీసుకుంది ఇనీషియల్గా A, కానీ దాంట్లో నేను 20% వాడుకుంటున్నా. సో 20% ఆఫ్ A అనేదే మన ఇనీషియల్ వాల్యూ. ఇనీషియల్గా B వాల్యూ 0 ఉంది. సో ఎప్పుడైతే T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21.6 minutes అయిందో దీంట్లోంచి 75% డికంపోజ్ అయింది. ఈ వాల్యూ నుంచి 75% డికంపోజ్ అయింది. అంటే A ఇంటూ 0.2A మైనస్ 75%. దీంట్లో 75% అంటే 0.2A ఇంటూ 0.75. ఇది ఎక్స్ వాల్యూ. ఎంత డికంపోజ్ అయింది, 75% డికంపోజ్ అయింది. 75% ఇనీషియల్ వాల్యూలో డికంపోజ్ అయింది. ఇది అర్థమైతే క్వశ్చన్ వచ్చినట్టు. ఇంకా సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇనీషియల్ వాల్యూ 30%, ఇక్కడ సొల్యూషన్ 30% తీసుకున్నాడు. ఏలో 30% అంటే 0.3. ఏలో 30% అంటే 0.3. అండ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 minutes. 8 minutes తర్వాత ఇది ఎంత డికంపోజ్ అయింది, 0.3A మైనస్ ఈ 0.3Aలో ఎంత డికంపోజ్ అయిందో మనకు కనుక్కోవాలి అంట. అంటే నేనేం చేస్తా, దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటా, ఆ వాల్యూ నేను ఎక్స్ అనుకుంటా. సో ఆ వాల్యూలో మనకి ఎక్స్ డికంపోజ్ అయింది. 8 minutesలో ఎక్స్ డికంపోజ్ అయింది. 8 minutesలో ఎక్స్ డికంపోజ్ అయింది. సో ఇది ఇచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేనేం చేస్తా ఇక్కడ మనకి అంటే ఇప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ లింక్ చేయాలి అంటే మనకున్న ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, లాగ్ ఆఫ్ R2/R1 ఈక్వల్ టు EA బై 2.303 R 1/T1 మైనస్ 1/T2. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. లేకపోతే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, లాగ్ ఆఫ్
K2 by K1 equal to EA by 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2. సో మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఈక్వేషన్ మనం ఎప్పుడు వాడేది ఇది. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే K2 K1 వాల్యూ తెలిసి ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, K27 డిగ్రీ సెల్సియస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇంటూ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 log of A initial value 0.2a upon 0.2a minus 0.2a into 0.75. Similarly, K47 into T is equal to 2.303 log of 0.3a upon 0.3a minus 0.3a ఇంటూ ఎక్స్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, సింపుల్గా ఫస్ట్ ఇక్కడ T1 వాల్యూ, T2 వాల్యూ, EA వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి K2 by K1 వాల్యూ కనుక్కుంటాను. ఇక్కడ నుంచి నేను K2 by K1 వాల్యూ కనుక్కుంటాను ఫస్ట్. తర్వాత ఏం చేస్తా, ఇక్కడ నాకు ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, సో ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు K27 వస్తుంది. అంటే K1 వాల్యూ ఇది 27 అనుకోండి, ఇది 47 అనుకోండి. సో నాకు K1 వాల్యూ వస్తుంది. సో K1 వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో K1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, అప్పుడు K27 వాల్యూ వస్తుంది. K27 వాల్యూ, సో ఆ K47 వాల్యూ వస్తుంది. సో ఆ K47 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు నాకు ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఏం చేస్తా, ఫస్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ T1 T2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి K2 by K1 K47 by K27 వాల్యూ కనుక్కుంటా. K27 వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో K27 వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో K27 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, నాకు K47 వాల్యూ వస్తుంది. ఈ K47 వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. ఏ ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇది ఓవరాల్ రియాక్షన్. 2 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్లో మనం K వాల్యూ ఫార్ములా రాసుకుంటే నెక్స్ట్ మనకి ఏం చేయాలో ఐడియా వస్తుంది. Arrhenius equation gives the change in the rate constant with temperature if the activation energy of the reaction is found to be equal to RT. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది RTకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో Arrhenius ఈక్వేషన్ ఏంటి, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ E పవర్ మైనస్ EA బై RT ఆర్ ln K ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln A మైనస్ EA బై RT ఆర్ log K ఈజ్ ఈక్వల్ టు log A మైనస్ EA బై 2.303 RT. సో బేసికల్ ఇక్కడ ఏంటంటే Arrhenius ఈక్వేషన్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఏ అనేది టోటల్ కొలిజన్స్కి ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టు, టోటల్ కొలిజన్స్. అయితే ఒక రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు అన్ని కొలిజన్స్ సక్సెస్ కావు. దాంట్లో ఏమవుతుంది, మినిమం కొంత ఎనర్జీ ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతాయి. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఇంత అనుకుంటే దాంట్లో కొన్ని కొలిజన్స్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ సక్సీడింగ్ అనేది ఇది టోటల్ కొలిజన్స్ అండ్ ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ సక్సీడింగ్. అంటే మినిమం ఇంత యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంటేనే కదా రియాక్షన్ జరిగేది. సో ఈ వాల్యూ అనేది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్గా తీసుకోవచ్చు. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్, టోటల్ కొలిజన్స్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్. ఇది ఈక్వేషన్ మీనింగ్గా తీసుకోవచ్చు. టోటల్ కొలిజన్స్, దీంట్లో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ వాల్యూ ఇది. సో టోటల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్ టు సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్, ఇది ఈక్వేషన్ మీనింగ్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్లో యాక్టివేషన్ నుంచి RTకి ఈక్వల్, ఎప్పుడైతే యాక్టివేషన్ నుంచి RTకి ఈక్వల్ అయ్యిందో అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది, ln K ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln A వస్తుంది, ln A మైనస్ EA వాల్యూ వస్తుంది. ఆర్ సింప్లీ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ E పవర్ మైనస్ 1 వస్తుంది, వస్తుంది. Therefore K is equal to A by E value, A by E. The rate of reaction does not depend upon the initial concentration. తప్పు, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A gives B ఉందనుకోండి, A 0 A minus X. Therefore rate is equal to K into A minus X రాస్తాం కదా. సో జనరల్గా డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ అందులో మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా
తీసుకోవాలి. జీరో ఆర్డర్ అంటే డిపెండ్ అవ్వదు, కానీ అదర్ దెన్ జీరో ఆర్డర్ అన్ని ఆర్డర్ రియాక్షన్స్కి డిపెండ్ అవుతుంది. సో జనరల్ స్టేట్మెంట్ కింద కరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. అండ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ బికమ్స్ 37% ఆఫ్ ఏ. రేట్ కాన్స్టెంట్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు 73% ఆఫ్ ఏ. ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ బికమ్స్ ఇన్ఫినైట్ ఆర్ జీరో. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇన్ఫినైట్ అండ్ జీరో అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇన్ఫినైట్ అనేది ఇంపాసిబుల్, అసలు జీరో అన్న ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఇన్ఫినైట్ ఇంపాసిబుల్. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే రెండు చెక్ చేసుకోవాలి. 37% ఆఫ్ ఏనా 73%. ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూ వచ్చింది, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఈ. అండ్ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ వాల్యూ వస్తుంది, అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 37% ఆఫ్ ఏ. సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఏ బై ఈ వాల్యూ 2.71. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నియర్లీ 0.369 of A, that is equal to 36.9% of A, that is equal to 37% of A. సో ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి, 2.71.